А зараз ми телефонуємо у Варшаву, там зв'язуємося, я вам пояснюю, з журналістом ініціативи Bellingcat Team Ендрю Геґардом. Вони зробили величезне розслідування. Ця ініціатива щодо того, як було ідентифіковано Боїнг, не Боїнг, а бук, з якого було збито малазійський Боїнг в липні. Те, що він був, який був в Донецьку, в Торезі і в Сніжному, перед цим було базовано в Курську. І такі докази зібрали люди, які працюють в цій команді. Я все ж дам можливість просто побачити, і зараз ми також в соцмережах для вас опублікуємо ці детальніші повідомлення. Отак вони співставляють величезну кількість фотографій. І також 36 сторінок цього звіту ми вивчили, а Ендрю зараз нам буде перекладати, йому розповість, які ж найголовніші докази. So, thank you so much, Andrew, that you are with us. We actually want to ask, what is new? What is your main finding? And I will translate you into the Ukrainian for our audience. Okay. Well, first of all, thank you for inviting me. What's new is that we have established evidence that possibly connects this book to a Ukrainian, or I apologize, a Russian anti-aircraft unit out of Kursk called the 53rd Anti-Aircraft Missile Brigade. And we were able to do this by comparing a number of online social media postings, both on Twitter, Instagram, vk.com, and some other Russian social media websites. Mostly basing our evidence off of photographic evidence, videos, and even postings by the soldiers themselves and their girlfriends, wives, and mothers even. Отож, let me translate. Отож, йдеться про те, що вони збирала їхня команда, звісно, інформацію фотографічно, насамперед фото і відео з мереж ВКонтакті, з мереж в Інстаграмі, з тих профілів, які пишуть навіть російські солдати, і, звісно, пов'язали цей бук з тим, який був в Росії. Can you really identify, so where was this book? When do you know, if you know, when did it cross the border, the Ukrainian border, when it was moved back, and what is the most, like, you know, the strongest evidence, like the picture, or what is the biggest evidence? Тож ми запитали, чи є конкретніші дані, коли перетнув цей бук російсько-український кордон, коли його залишив, і що є найголовнішим доказом того, що це саме та сама система запуску вогню? Well, I guess it would be best to start with July. Back in July, we started seeing videos and photographs posted on Twitter and other social media sites showing a Buk missile launcher supposedly in rebel-held territory. Our team, independent of one another at the time, started working to geolocate these photographs and either prove or disprove the assessment of where these videos and photographs are taken. And we were able to do this using a multitude of different things, including finding the original source. And sometimes the person who originally posted something would provide a little more geographic evidence, and we would be able to narrow down where this was, or by watching dash cam videos of people driving through Torres, even using a website to calculate the sunlight and where the shadows of these photographs are. So we were able to establish a timeline on July 17th. So that's what we were able to establish for July. We aren't able to make an assessment of when the book came across the border, but that does lead me to something else, but I might give you a moment to translate. Отож, що йдеться про те, що вони дуже детально слідкували, особливо 17 липня, за тим, що відбувається, якась будь-яка інформація щодо пересування цього буку, і ті люди, які робили якісь пости чи щось публікували пов'язане з буком, була дуже чітко встановлена геолокація, і фактично змогли ідентифікувати завдяки геолокаціям і багатьом різним
появам, доказам в соціальних мережах, у відкритих джерелах вказати фактично шлях цього буку. Немає поки можливості сказати, коли саме він перетнув територію. Але ми запитуємо про те, чому саме він пов'язаний з цією курдською частиною. So our question, which I've already translated, so what is the connection to this Kursk, why it was based, what you would tell it was based in Kursk, in Russia? Well, that actually leads me to the next point. So we were, after we established all this other information about the 17th, we then started looking for further videos and photographs of military convoys, especially ones with a book involved. And Paris Match eventually released a separate photograph on the 24th or the 25th of July. And based on this, we were able to notice a few markings on the book, and we were able to find several videos of a military convoy traveling through Stary Oskol on June 23rd. And this is important to us because we were able to find a book that had similar markings to the one that a journalist with Paris Match had taken in Donetsk on the 17th. And if you want, I can give you another moment. Отож, щодо цього приналежності цього бука до саме курдських частин, дивилися потім дуже уважно за тим, де ще можуть пересуватися військові колони, серед яких може бути бук. І от 24-25 липня видання французьке Paris Match зафіксувало дуже подібну машину, яка фактично була зафіксована 17 липня в день трагедії. І до цього також зв'язали, були певна характеристика дуже подібна саме до цієї машини, яку до того також бачили і в червні, саме в російських частинах. And my last question we would really let people know, and we hope to have it in Ukrainian. Do you know how your information is taken into account by the investigators? Because there are a lot of talk that this investigation will take place like for years. Тож ми запитали, як взагалі чи береться до уваги отака інформація офіційними розслідуваннями, бо вони обіцяють те, що ці розслідування триватимуть там місяцями. Sure, but I would like to cover one other issue very quickly. So after we connected this book to a military convoy in Stary Oskol, we were also able to discover that each book has a rubber skirt that runs along the body. And based on this, we noticed that the damage to each skirt is very unique, and it essentially acts like a finger. I'm sorry, what is very unique? The damage to the damage. Okay, I've got it. Yeah. Yes, and we were able to figure out this acts like a fingerprint. So we were able to conduct an analysis on the way the damage runs across these skirts, and compared and contrasted to the book in Stary Oskol and the one that we spotted in Donetsk on the 17th, and it's a very close match. And we compared and contrasted this against a number of other books, including a Ukrainian book with number 312, which we ruled out as the culprit of being spotted in Donetsk. And to answer your further question, we've received quite a bit of positive feedback on Twitter, and as I've seen quite a few positive feedbacks on our analysis from a host of people. We even received a sort of endorsement from the Prime Minister of Estonia. So I think our report is being received pretty well. Отож, там ще є особливість, чому була помічена саме, є, звісно, просто маркування, але на цьому буку є специфічне пошкодження, яке було зафіксовано, яке було видно на тій машині, яка була 17 липня, і вона, от саме за цим пошкодженням, яке є, можна було ідентифікувати, що це та сама система. І так само можна було пояснити, і ви можете побачити детальніше, от зараз одразу договоримо, пояснимо в соцмережах, по картинках можете звірити, що назва, те, як маркуються українські буки, вона трошечки інший трафарет, ніж в російських, і це можна помітити. Щодо того, чи буде братися до уваги це розслідування, вони побачили, що доволі позитивний відгук в соціальних мережах, як його перепощували і використовували різні посадовці європейські, ну аж
аж до президента Естонії. На цьому ми подякуємо Ендрю і далі будемо розповсюджувати інформацію. So Andrew, thanks so much for being with us. And let's people to look, for that they really have to look through, and we hope to have the report in Ukrainian.